14ই অক্টোবর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কানাডার টরন্টো শহরের 9 ডস রোড ক্যানাডিয়ান লিজিয়ন হলে কানাডীয় টরন্টো লেখক সম্মেলন 2017 বেঙ্গলি লিটারেরি রিসোর্স সেন্টার অর্থাৎ বিএলআরসি আয়োজিত এটি দ্বিতীয় লেখক সম্মেলন। সম্মেলন স্থল থেকে আমি আসমা হক NRB টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা জানেন বিএলআরসি গত 2 বছর ধরে কানাডার বাঙালি সাহিত্যিকদের নিয়ে ব্যাপক উদ্যমে কাজ করে চলছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ইতিমধ্যে তারা এমন কিছু কাজ করেছে যা বিপুল সংখ্যক বাঙালি এবং অবাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। কানাডার বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালিদেরকে একটি সুতোয় বাঁধতে তারা লেখক সম্মেলন করে থাকেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে তারা চেষ্টা করে থাকেন বাঙালি লেখকদের সাথে অবাঙালি লেখকদের একটি সংযোগ সেতু তৈরি করতে। আশা করা হচ্ছে বিকেল 4টায় এই সম্মেলন শুরু হবে এবং এটি চলবে রাত 9টা পর্যন্ত। উদ্বোধনীর পর বিভিন্ন পর্বে কবিতা, কথা সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা এবং পাঠে অংশগ্রহণ করবেন বাঙালি, অবাঙালি, তরুণ ও প্রবীণ কবি ও লেখকবৃন্দ। আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, কানাডীয় বাঙালি লেখক সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত থাকবেন কানাডীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব টরন্টো পোয়েট লরিয়েটন মাইকেলস, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক আসাদ চৌধুরী, কবি ইকবাল হাসান, লেখক ডক্টর দিলীপ চক্রবর্তী, রাইটার্স ইউনিয়ন অফ কানাডার নির্বাহী পরিচালক, ঔপন্যাসিক, কবি ও কলামিস্ট জন ডেগেন এবং কানাডার সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রাইটার্স ট্রাস্ট অফ কানাডার নির্বাহী পরিচালক মেরি অসবর্ন। বলে রাখা যেতে পারে যে কবি ও লেখকদের পরস্পরের বই সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের গ্রন্থ সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে গতবারের মতো এবারেও আয়োজন করতে যাচ্ছে সম্মেলনে বিনা খরচে লেখকদের বই প্রদর্শন এবং বিক্রির ব্যবস্থা। আপনারা দর্শক মণ্ডলী দেখছেন টেবিলে বই সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন অনেক কবি এবং লেখকবৃন্দ এবং পাঠকরা তাদের সে বই দেখছেন। আরও বলে রাখা প্রয়োজন, শহরের বিপুল সংখ্যক সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে আজকের উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন বিচেস ইস্ট্রিওক এলাকার এমপি নাথালিয়েল এসকারেন স্মিথ এবং এমপিপি আর্থার পটস। জানিয়ে রাখতে চাই, আজকের সম্মেলনে কানাডার কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে একটি আড্ডা পর্ব থাকবে। এই পর্বে 2জন কানাডীয় কবি অংশগ্রহণ করবেন। তারা হচ্ছেন রোনা ব্লুম এবং আনা ইন, এবং তাদের সাথে আমাদের আরও 2জন বাঙালি কবি অংশগ্রহণ করবেন। ঢাকা থেকে আগত পারভেজ চৌধুরী এবং ভ্যাঙ্কুভার থেকে আসবেন শাহানা আক্তার মহুয়া। সবচেয়ে দূরের শহর থেকে মানে ভ্যাঙ্কুভার থেকে এসেছেন লেখক শাহানা আক্তার মহুয়া। মহুয়া, আপনাকে অভিনন্দন। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এই যে আপনি বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনুবাদ করছেন, তো এই বিষয়ে আমাদের দর্শকদের যদি কিছু বলেন। ধন্যবাদ। আমি সত্যি অনেক আনন্দিত যে আজকের এই কনফারেন্সে অংশ নিতে পেরেছি, কারণ এটা একটা লেখকদের একটা মিলন মেলা বলে আমার মনে হয়েছে। প্রথমত আমি কবি, আমি এই কথাটা বলতে চাই। আর তারপরে অনুবাদ আমি আসলে অনেক পছন্দ করি। কেন? যখন আমি একটা লিটারেচার পড়ি তখন আমার মনে হয় যে এটা অন্যদেরকেও জানানো দরকার, তো সেই মাধ্যমটা আসলে অনুবাদ। আমাদের লেখাও অনেক সমৃদ্ধ, তো আমাদের লেখা থেকেও ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায়, সেটা পাঠকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে, কারণ আমরা বিশ্বকে জানাতে পারছি না আমাদের বাংলা সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ। তো সেই কারণে আসলে আমি অনুবাদে আগ্রহী হয়েছি। গত বছর আমার যে বইটি বেরিয়েছে, এটা কানাডীয় আদিবাসীদের 10 জন নারী কবির কবিতা নিয়ে আর কি বইটা বেরিয়েছে, দূরের ক্যানভাস। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দর্শক মণ্ডলী, আমরা এখন কথা বলবো অটোয়া থেকে এসেছেন কবি সুলতানা শিরিন সাজি। সাজি আপা,
আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এই যে আপনি এত দূর থেকে এখানে এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন, আপনার অনুভূতি কেমন? আমাদেরকে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন। ধন্যবাদ আপনাকে এবং এনআরবি টিভিকে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকাল এনআরবির মাধ্যমে আমরা পুরা কানাডা, বাংলাদেশের সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। তো আজকে অটোয়া থেকে টরন্টো আসার অনুভূতি অবশ্যই খুবই ভালো। মানে পুরা পথটা আমি ভাবছিলাম যে এতগুলো মানুষের সাথে দেখা হবে যারা লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত। এটা অসম্ভব আনন্দের। আর এই আয়োজনটা মানে আমাদের জন্য, যারা আমরা কানাডায় বসবাসরত বাঙালি লেখক, এটা আসলে এক আনন্দের বিষয় এবং আমি আয়োজকদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই আনন্দ আসলেই বলা মুশকিল, হয়তো লিখব। ধন্যবাদ সুলতানা সাজিকে। বলতে দ্বিধা নেই, বিএলআরসি আয়োজিত লেখক সম্মেলনে গতবারেও ঘটেছিল বিপুল সংখ্যক দর্শকের এবং লেখকের উপস্থিতি। এবারের সংখ্যাটি আরও বেড়েছে। এবারে টরন্টো বা অন্টারিওর বাইরে থেকেও অনেক লেখক, কবি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে এসেছেন ভ্যাঙ্কুভার, অটোয়া, মন্ট্রিয়াল এবং কুইবেকের অন্যান্য শহরের বাঙালি কবি এবং লেখকবৃন্দ। দর্শক মণ্ডলী, আমরা আরও জানিয়ে রাখতে চাই, আজকের সম্মেলনের কথা সাহিত্য পর্বে আলোচনায় অংশ নেবেন সৈয়দ ইকবাল, ফরিদা রহমান, সালমা বানী, মামুনুর রশিদ, রোকসানা লেইস, অটোয়া থেকে শাহিনুর ইসলাম এবং কুইবেকের লংগেল শহর থেকে আব্দুল হাসিব। আমি এখন কথা বলছি বাংলা একাডেমির সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ ইকবালের সঙ্গে। ওনার আরেকটি পরিচয়, উনি একজন বিশিষ্ট চিত্রকর। সৈয়দ ইকবাল, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, এই যে আপনি সম্মেলনে এসেছেন, আপনি এই সম্মেলনে এসে কি প্রত্যাশা করেন? আপনি কি সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে? মানে পুরোপুরি পূরণ তো একবার হবে না, মানে তো যতটুকু হয়েছে এখানে বাইরের জন্য যথেষ্ট, মানে যেটা বোঝা যায় যে এটা আয়োজনটা অনেকে ধীরে ধীরে করে হলেও একটা জায়গায় আনতে পেরেছেন আর কি। তো আমার মনে হয় আরও ভালো হবে, যত দিন যাবে, বছর যাবে, ভালো হবে। উদ্যোগগুলো সাংঘাতিক ভালো আর কি, এটি ভালো লাগে। আপনাকে ধন্যবাদ। আমার কাছে আপনার আরেকটি প্রশ্ন, আপনি তো অনেক লেখক, টরন্টোর অনেক লেখক কবিদের সাথে আপনার পরিচয় আছে, তো আপনি কি এই বিএলআরসিতে তাদেরকে কাজ করার জন্য আপনি কি আহ্বান করবেন বিএলআরসিতে কাজ করার জন্য অন্যান্য লেখকদেরকে? আমার তো মনে হয় যে যারা এখানে লেখেন টরন্টোর সবাই মোটামুটি আসেন, অল্প স্বল্প ছাড়া সবাই সম্মিলিত আসেন আর কি। হ্যাঁ, বরঞ্চ আমারই একটু মনে হচ্ছে যে আমি বাইরে থেকে এসে অনেকদিন টরন্টোতে না থাকায় দূর মনে হচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগই আসছেন এখানে। আর আমার মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে আরও যারা আছেন, মানে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া তো সহজ কথা না। মানে কেউ যদি করে দেয় তাহলে এটা তো অবশ্যই আসা উচিত। আর আমি অবশ্যই বলবো, যাকে আমার পরিচিত যারা লেখক আছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দর্শক মণ্ডলী, প্রবন্ধ সাহিত্য পর্বে যে লেখকেরা মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন তারা হলেন মন্ট্রিয়াল থেকে তাজিল মোহাম্মদ, রিচমন্ড হিল থেকে সুধীর সাহা, খসরু চৌধুরী, সৈকত রুশদি এবং নজরুল মিন্টো। কবিতা পর্ব পাঠ এবং আলোচনায় থাকবেন অশোক চক্রবর্তী, রুমানা চৌধুরী, শেখর গোমেজ, অটোয়া থেকে সুলতানা শিরিন সাজি, মেহরাব রহমান, মৌমধুবন্তী, শিউলি জাহান এবং মঞ্জু মানারা। আমরা এবার কথা বলবো টরন্টোর রিচমন্ড হিল থেকে আসা প্রাবন্ধিক সুধীর শাহের সঙ্গে। সুধীর শাহ, আপনি তো এখানে প্রাবন্ধিক হিসেবেই অংশগ্রহণ করেছেন এই সম্মেলনে। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এই সম্মেলনে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে আপনি বিএলআরসিকে কি সাজেশন করছেন? এটা তো সাহিত্য সম্মেলনের এটার কোনো শেষ নেই, শুরু নেই, এটা চলতেই থাকে এরকম। সাহিত্যের যেহেতু সীমাহীন একটি বিষয়, এটার যদি আমি এইভাবে বলি যে এটার সীমাটা আকাশ চুম্বী, কাজে এর কোনো সাজেশন দেওয়াটা খুব সমস্যা। কারণ হলো যে এটা উত্তরোত্তর এমনিতেই বাড়বে, এমনিতেই বিকশিত হবে। একটা ফুলের মতো ফুলটা ফুটেছে। বিএলআরসি আমি মনে করি যে একটি
একটি কুসুম থেকে ফুলতে এসছে, এখন এটা প্রস্ফুটিত হবে, আপনা থেকেই হবে। বাট হ্যাঁ, এর আয়োজকরা যেভাবে এটার পিছনে আছে, আমি মনে করি যে তারা রাইট ট্র্যাকে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি লেখকদের নিয়ে যে একটি মিলন ক্ষেত্র করার যে শুভ সূচনা তারা করেছে, সেটা প্রশংসার দাবি রাখে এবং তারা সত্যিকার অর্থেই সুন্দর রাস্তায় এগুচ্ছে। যদি এর থেকে সংযোজন বলেন, তাহলে আমি বলবো যে আনাচে কানাচে এখনও আরও কিছু হয়তো লেখক আছেন যেটা বিএলআরসি হয়তো তাদের সন্ধান পাননি, বা তারা বিএলআরসির সন্ধান পায়নি। সবাই যে এখানে এক জায়গায় ছাতার নিচে আসবে সে কথা নয়, বাট যতখানি বেশি এটাকে টেনে নেওয়া যাবে, ভবিষ্যতে এটা বাংলা লিটারেচারের, বাংলা সাহিত্যের একটা উপকার হবে। আপনি বলেছেন যে আমি প্রাবন্ধিক হিসাবে এখানে এসেছি, আমি একটুখানি বললে হয়তো সুবিধা হবে যে আমি অ্যাকচুয়ালি লেখালেখি করি অনেক বছর ধরে, এটা অন্তর থেকে আসে। তো নতুন লেখকদের শুধু এইটুকু বলবো, ওই লেখাটা অন্তর থেকে আসতে হবে, হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবে, তাহলেই তারা এই লেখক হিসাবে সামনে এগোতে পারবে। ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এছাড়াও লেখক সম্মেলনে টরন্টোর কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিক থাকবেন, যারা প্রধানত ইংরেজিতে লিখে থাকেন। ইংরেজি ভাষী বাঙালি লেখকরা হলেন আয়শা চ্যাটার্জি, শচী নাগ, দয়ালি ইসলাম, সঞ্চারী সুর এবং রেজা সাত্তার। এছাড়াও বাঙালি কিছু তরুণ লেখক সম্মেলনে একটি পর্বে থাকবেন, তারা তাদের লেখালেখি নিয়ে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করবেন। দর্শক মণ্ডলী, টরন্টোতে ইংরেজি ভাষায় যারা লিখছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন, যার সাথে আমি এখন কথা বলবো, রেজা সাত্তার। ওনার কাছে আমার প্রশ্ন, আচ্ছা রেজা সাত্তার, আপনি যে ইংরেজি ভাষায় লিখছেন, এই লেখালেখিতে আপনার কি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন? সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, বিশেষ করে বাংলা লিটারেচারের যারা অর্গানাইজেশন করেছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি আমার ঘটনাটা ডিফারেন্ট। আমি হচ্ছে 12 গ্রেড শেষ করার পরে বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে যাই, তারপরে আমি ইংরেজিতে না, আমি অন্য ভাষাতে লেখাপড়া করি, যার ফলে বাংলা ভাষায় আমার কিছুটা ল্যাকিং আছে। এরপরে সারা জীবন বাইরেই থাকা, যার পরিপ্রেক্ষিতে ইংলিশেই আমি লিখি এবং ইংলিশে লিখতেই আমার খুব বেশি কমফোর্ট ফিল করি, যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেঙ্গালি লেটার ব্রিজ করতেছে ইংলিশের সাথে বাংলার সাথে, সেজন্য আমার কোনো অসুবিধা হয় না। ইটস গুড স্কোপ। ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। I'm Tasmina Khan. Welcome you all to Canadian Bengali Writers Conference 2017. Like last year, this year also BLRC has arranged this auspicious event for the literature lovers. Today, Bengali writers from different corners of Canada are here with us to make the event glorious, purposeful, and successful. We have several engaging segments in today's conference. After the inauguration of the conference, we will begin with the unveiling of the second literary journal of BLRC. This session will be followed by a talk with young Bengali writers. The announcement that I'm going to do now will be breathtaking. You know, we have got Toronto poet L'Oreal and Michaels, the internationally reputed poet and novelist, with us today. We are happy that since the inception, BLRC has got necessary guidance and timely support from her. We are very grateful because we have also got some other prominent public figures as well for enlightening the conference. Now I would like to take the privilege to announce their names. We are also having Asa Chaudhary, noted Bengali poet, writer Dr. Dilip Chakraborty, Mary Osborne, the Executive Director of the Writers' Trust of Canada, Bangla Academy Syed Dhaka Syed Waliullah, award-winning writer, John Deegan, a noted columnist and novelist and Executive Director of the Writers' Union of Canada, and Arthur Paz, a friend of BLRC and the MPP of Beaches East York. Now I would humbly request the Chair of BLRC, Dr. Rakhal Sarkar, a professor of Guelph University, to be up on the stage along with the guests. I would also request ladies and gentlemen to put together your hands for them. Ladies and gentlemen, you all know that during the last 3 years, the Bengali community in Canada have lost 5 respected writers. They include Dr. Mijan Rahman, Mullah Bahauddin,
Dr. Jahirul Islam, Mahfuzul Bari, and Prashanta Sarkar. Now I would request all the guests and audience to please stand up and observe 1 minute of silence in remembrance of them. Thank you very much. Please sit. Good evening, distinguished guests, Bengali writers, literary enthusiasts, ladies and gentlemen. A heartiest welcome to you all to the second Bengali Literary Societies or BLRC's second major event. The first one occurred last year. This is the second inauguration of BLRC's Sahitya Patrika. I'm sure you will enjoy reading all the pieces written by Bengali writers here in Canada and elsewhere. Our community to pull together and to make Canada a truly multicultural country, a country that we love to live, we love to cherish, and we love to see move forward and become an envy of the world. Ladies and gentlemen, thank you very much. I hope you join all the activities, participate actively in them, and enjoy. Thank you, Dr. Rakhal Sarkar, for your enchanting speech. At this point, I would request Arthur Potts, the MPP of Beaches, East York, to deliver his speech. They say when you speak in my language to you, I speak to your brains, but I speak with your language. With your language, I speak to your hearts, and I try as much as I can to learn as much Bengali as possible. But I am so delighted to be here. Your community has made me so proud of literature in our community as well. The language experience I've had with our Bengali friends and your preservation of your language through the International Mother Language Day Monument, particularly that whole movement which preserves not just Bengali but all mother tongues. And I know how important this has been for our Indigenous people in the province of Ontario and Canada, because we have a resurgence of an interest for our Indigenous people who once walked on these lands, or do walk on these lands, and we respect the fact that these lands were traditional lands of our Indigenous people, and for years they lost their mother tongue, or it diminished, and they are now trying very desperately to find it and to come back. And I believe very strongly that the movement of mother language coming from the Bengalis who've come to Canada has been a strong impetus as part of that. So congratulations to all the organizers, to the honored poets and the honored writers, but most importantly to the honored readers who are here today to celebrate literature in your community. It's heartfelt that many of the Bengali writers are now starting to write in English, not only so that you can, so that I can better appreciate, but so that you can share your visions, your thoughts and imagination with me in a way that I can understand it better. So thank you so much for being here. Thank you for the opportunity to come and speak and be part of this process. I hope you all do participate and enjoy very much these proceedings. Thank you very much. Doniba. Thanks for your lively speech and some Bengali words. That was really wonderful. Now I would humbly request John Dagan, a noted writer and the Executive Director, Writers Union of Canada, to deliver his speech. I'm very impressed that everybody's speaking without notes, but I have notes. Thank you so much for asking me to share this evening with you. Thank you to the Bengali Literary Resource Center. I feel very honored to be welcomed here today. I've been working as a professional writer in Canada for close to 30 years, beginning with student journalism and freelance work in the late 80s.
And looking back, the path that took me from that person, a fledgling, mostly unpublished wannabe writer, to here, a path that has included work as a staff writer on newspapers, I think that I can say with delightful certainty, in fact, that the world of Canadian writing that I hope to re-enter in the coming years will be much different from the Canadian writing world I left when I started my association work 20 years ago. It will be larger, it will be more wide open, it will be more welcoming, and with a determined diversity of perspectives and languages, and that's in large part because of the work that you're doing here today. I thank you again for inviting me here. I'm going to sit down and listen. Thank you. Thank you so much, John Deegan, for your winsome speech. The dream you declared for the oncoming new pattern literature of Canada is really great. Our next speaker is poet Iqbal Hasan. He is a part of our national pride. Among lots of his achievements, the most noteworthy is he was awarded Syed Waliullah Sahitya Puraskar 2014 from Bangla Academy. A big hand for poet Iqbal Hasan. শুভ সন্ধ্যা সুধী মণ্ডলী, আমি খুব নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আজকের এমন একটি অনুষ্ঠানে যে আমি যুক্ত হতে পেরেছি। এজন্য সুব্রত এবং বিএলআরসির সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার সৌভাগ্য যে আমি বাংলাদেশে একজন বিখ্যাত কবি, যিনি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শুধু কবিতাই লেখেন না, তার পাশে বসার সুযোগ পেয়েছি। আমরা কিছুদিন আগে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা নেত্রকোনা সাহিত্য সম্মেলনেও আমি তার পাশে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আজাদ চৌধুরী বাংলাদেশের একজন অতি বিখ্যাত মানুষ, যদিও উনি টরন্টোতে খুবই সাধারণ জীবনযাপন করছেন, পারিবারিক প্রয়োজনে আসা যাওয়া করছেন, কিন্তু he is one of the most successful poet. He is a legend of Bangladesh and Bengali poetry. Give a big hand for Azad Choudhury. আমাকে প্রায় প্রশ্ন করা হয় যে আমরা লেখালেখি কেন করি, কেন আমরা সাহিত্য করি, সাহিত্য দিয়ে কি হয়। আমার ধারণা যে সাহিত্য দিয়ে খুব বড় কিছু যে করা সম্ভব তা নয়। সাহিত্য যেটা পারে তা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের মনের ভিতরে যে দরজা জানালাগুলো আছে, যেগুলোতে মরচে পড়ে আছে, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ওই দরজাগুলোর মরচেগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে ওই দরজাগুলো খুলে দিতে সাহায্য করে। এটাই বড় কৃতিত্ব। সাহিত্য যে কোনো যুদ্ধ ঠেকাতে পারে, বা একজন উন্মাদ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে সেটা ঠেকাতে পারে, কিংবা এই যে নাফ নদীর পানির মতো নির্যাতিত হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে সেটা ঠেকাতে পারে তা কিন্তু নয়। বাই দ্য ওয়ে, আই লাইক টু কংগ্রেচুলেট আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার to open our heart to the depressed and deceived and tortured Rohingyas in Bangladesh. এটা শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নিপীড়িত রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে আশ্রয়, এই জন্য তাকে এই দূর প্রবাস থেকে আমি আমার অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে লেখক, সাহিত্য যারা শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত, আমাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে। কারণ লেখক বা একজন চিত্রী কিংবা একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা তিনি কিন্তু সংস্কৃতি মানে সমাজ বহির্ভূত মানুষ নন, তিনি সমাজেরই একজন মানুষ এবং বাস্তবতা নিয়ে তিনি লেখেন। আমরা মনে করি যারা আমরা আজকে বাইরে আছি, আমাদের প্রধান কাজ হবে বাংলা ভাষা যারা লেখালেখি করে সেটা যাতে অনুবাদ হয়,
এবং ব্যাপকভাবে বিদেশিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা সুযোগ তৈরি করা। এটা যারা বাইরে আছেন, এখানে কয়েকজন আছেন যারা ইংরেজিতেও লেখেন। রুমানা চৌধুরীকে দেখতে পাচ্ছি, রুমানা চৌধুরী দুটো ভাষাতেই সমান পারদর্শী। তিনি কবিতা ইংরেজিতেও লেখেন, বাংলায়ও লেখেন। সালমা বাণী আছেন, খুব ভালো গল্প লেখে, অসংখ্য অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। বাণীর অনেক লেখা যদি অনুবাদ হয় এখানে, তাহলে আমার মনে হয় যারা মেইন স্ট্রিমে কানাডায় সাহিত্য করছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে। শাহানা আক্তার মহুয়া আছে, যে উপজাতীয়দের অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তার আমি কিছু অনুবাদ করেছি, অসাধারণ, চমৎকার। ভ্যানকুভারে থাকে, আজকে এখানে উপস্থিত আছে। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you very much, Iqbal Hassan, for your wonderful speech. The way you define the literature and the responsibilities of a writer is very inspiring. Now I would call Mary Osborne to deliver her speech. Dear audience, Mary Osborne is the Executive Director of the Writers' Trust of Canada. Hello everybody. I would like to start by congratulating the organizers on this wonderful event and by thanking Subrata Das for reaching out to me and inviting me to join you. I'm really delighted to be here. I think that the work that the BLRC is doing throughout the year in this conference are really important. I wanted to just say a word about diversity. When I grew up in Canada and I was born here and spent my childhood here, and then I spent 26 years outside of the country, first in France and then in the United States. And I noticed when I moved back here about 5 years ago that people were constantly bragging about how diverse Canada is. And while it's true that it is a very diverse country, I noticed that the people who were saying that were always white people sitting around a dinner table with other white people. And I think that it's really a wonderful thing that in Canada people can live peacefully side by side coming from all different cultures. But I think where our diversity becomes much richer is when we can share ourselves with one another and share our cultures with one another. And what better way to do that than to meet in person and also to share ourselves and our beliefs and our values and our culture and our history and everything about ourselves on the page. And so the work that everybody is doing as writers, all of us at the Writers' Trust feel that it's very important to get that out within the Bengali community, but also to have the work of all Canadians available to everybody so that we share more and more in one another's cultures. One obstacle to that is obviously language, and I was very pleased to hear from John Deegan that there is funding available for some translation, which would help that exchange. I would also welcome all of you here. If you're interested in meeting some other Canadian writers, the Writers' Trust of Canada has an event every year that is the Writers' Trust Awards, at which we give 7 awards to Canadian writers, and we have finalists for prizes and then winners who are announced on stage. So we do an event that has about 300 people. It is free to attend. It's on November 14th at the Glenn Gould Studio at the CBC. And so if you're interested in attending, we have a reception at 5:30, an award ceremony at 6:30 that lasts about an hour. And it's a really warm event where some Canadian writers are honored, and we give out more than $250,000 in prize money to the authors who win our prizes. So I welcome you to join us, and if you're interested, you can look on the Writers' Trust website and just see the contact information and just give us a call to let us know, and we'll add you to the guest list. I also wanted to point out something that is available to all writers in Canada through the Writers' Trust of Canada, which is funding for writers in crisis. And we all know that it is quite hard to make a living as a writer, and we have a fund that is available for writers who confront a very difficult, unexpected circumstances such as a serious illness. And so I wanted to make sure that all of the writers in the room are aware of this program, so that if you should find yourself in a situation of financial emergency, you know to look at the Writers' Trust website under the Grants for Writers section and find out if you might qualify, in which case you could apply, and we do the grants confidentially and we turn them around very quickly.
So the other opportunity that you might be interested in is a writer's retreat that we operate in the north of Canada in Dawson City, Yukon, and that is also open for Canadian writers across the country to apply to. And so if an experience very much outside of Toronto would be of interest, you can look at that too. So thank you again. I'm really glad to be here with you and really happy that there is such a strong Bengali community writing, and I encourage you to keep at it. Thank you very much. Thank you very much, Mary, for your mesmerizing speech. Now I would request Dr. Dilip Chakraborty to come up on dais to deliver his speech. Dear ladies and gentlemen, now presenting Dr. Dilip Chakraborty, a writer from Brampton and a pioneering intellectual of the expatriate Bengali community living in GTA and adjacent cities. Thank you. Distinguished guests and connoisseurs of literature, I consider it a proud privilege to welcome you all to Canadian Bengali Writers Conference under the auspices of BLRC, Bengali Literary Resource Center. Brevity is the only merit of this speech. Normally, I do not like to speak because my speech has a moving effect. The moment I start to speak, audience start to move out. So I speak out my mind only when there is no other way out, as it is today. I have been told that the members present here are all outstanding in their respective fields. I am glad to note it. With all apology, I may tell you, as a student, I was also outstanding. Of course, in a different way. When my teacher asked me a question and I couldn't answer it, as a punishment, he turned me out of the class and kept me standing outside the class. Thus, I am outstanding. We know that literature is a window through which we can see the outside world and we can see us as seen by others. Literature embellishes life. Literature is a sine qua non of human civilization. It is a sum total of human experience, the collective consciousness of man. Homo sapiens crawled to manhood courtesy literature. Canadians have a large country and a large heart. They have sheltered people from almost all over the globe. Government of Canada takes keen interest in the development of many cultures and literatures, Bengali included. Bengali literature, like Canadian literature, has a great tradition. Though many Bengalis have lived in Canada for decades, these two literatures have not mingled to the extent that would have enriched both. Relation of one literature vis-a-vis another is mutually exclusive. The one enriches the other and it is itself enriched by the other. BLRC has taken a timely stand of bridging the gulf between the Bengali and Canadian literatures. The presence and active participation of so many distinguished persons speaks volumes of the justness of the decision of the BLRC. Though distance-wise, Bengal is far away from Canada, there is a subtle unity between the two. Apparent dissimilarity of language, culture, and religion notwithstanding. I seek your indulgence to give it a rhythmic twist through the following 4 lines composed by me. Canada's river and Bengal's stream, Canada's bread and Bengal's cream, Canada's fish and Bengal's bream, Canada's vision and Bengal's dream. Thank you, Dr. Dilip Chakraborty. It was amazing. Now we would present a noted Bengali poet, Asa Chaudhary. Dear audience, Asa Chaudhary is a pioneering poet, writer, translator, radio television personality and journalist, as well as he is also a cultural activist from Bangladesh. We are happy that he is now permanently living in Toronto. He won Ekushe Padak from the government of Bangladesh in 2013 and Bangla Academy Literary Award Dhaka in 1987. Welcome, Asa Chaudhary. বন্ধুরা এবং কানাডার নামকরা লেখকগণ যারা এখানে উপস্থিত আছেন,
বাংলাদেশের অনেক লেখক, আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক এখানে আছেন, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। আমার মনে হয় কিছু বলার আগে আমি আমার পরিচয়টা কবিতা পড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার কবিতার নাম বৃক্ষ কি অভিবাসী হবে? কিছু পাখি চলে গেছে, জানি কোনো চিহ্ন রাখেনি। বৃক্ষের আশেপাশে কিংবা অদৃশ্য আকাশের ঝাপসা গুহায় বৃক্ষের কথা উঠলই যখন বলে ফেলি, পাল্টালো কোথায় বৃক্ষ? আগের মতোই আছে, আগের জায়গায়, বুকে চেপে নিজের ছায়া একা। কি করে ভাবতে পারলে বৃক্ষ অভিবাসী হবে? বৃক্ষ কি মানুষ? আমার বন্ধু তসলিমুর রহমান এটা ট্রান্সলেট করেছেন। আমি ট্রান্সলেশনটা পড়ি যাতে আমার নতুন বন্ধুরা অন্তত আমার সম্পর্কে একটু আইডিয়া পাবেন। A few birds left, I know, not leaving a trace around the tree or in the foggy curve of the invisible sky. Now that the matter of tree has popped up, let me ask, how's the tree changed? It stands the same as before on the same place, pressing a blossom on its own shadow alone. How could you think the tree would be an immigrant? Is the tree a human? And that's my experience here. I'm not only it's tree that it migrates, but unfortunately Rohingyas are coming, and in 71 I had to go to India the same way to save ourselves, save ourselves. And I had to fight against the tyranny. I have to fight for my language. My forefathers fought for their mother tongue, and I'm very grateful that 21st February has become the International Mother Language Day. And I just want to remind you one thing. In Shilchar, Shefali Bhattacharya, Kamala Bhattacharya and others, they also brutally killed by the police when they argued for Bangla as a medium of their language, education system. And we do not, unfortunately, we are not aware of those things. This language makes us a nation. It's a very rare thing in the world. We have our own script, and we have our own calendar, and we have our own language, especially our language. And I'm very proud when I say that in Chorchapot, that script was found in Nepal, and the Sri Krishna Kirtan, that's in the manuscript was found in a tacit room, because Bengali was not honored by the elite of the society at the time, unfortunately. But the common people, they knew only Bengali, nothing else but the Bengali. And this, the right of the people, when after getting independence in 1947, unfortunately, we can't observe 1947 as our independent day. That's most unfortunate. We observed 16 December 1971 as our Independence Day. This identity is through language. And I know there are so many freedom fighters are staying here. Mr. Mullah, I know, his photograph is here. Mr. Bahaduddin Mullah. Mr. Johir is a freedom fighter. His photograph is here. And in this stage, father of Mr. Faizan, I have forgotten his name, my son-in-law's friend, father, he was honored here by Udichi, so far I know, Udichi of Canada, they honored him here. And the mother tongue, I must say, the mother tongue, a movie of 13 minutes was made by Nadim Iqbal, and that is simply the urge to establish that a mother tongue, where here in Canada, 180 languages are encouraged by the government, federal government, I think provincial government too, and the Ministry of Cultural Affairs, or say Ministry of Education. And I must say one thing and one more, and that would be my last presentation rather.
Rabindranath Tagore Lectureship Foundation, Toronto, 1989. It was financed by the federal government, provincial government, city mayor, and I think others. And Joseph T. O'Connell, he was the chair, and yes, and there, that time, you know, there are so many writers who got Nobel winner, so many. But Tagore is an exception for several reasons. The Tagore is an exception. He was an artist, he was a poet, he was an educationist, and he was rather a person who reminded us several times, Morite chahina ami sundor bhuvane. I don't want to die in this beautiful world. And that's very important thing. Several times he reminded us in this way. And there the conclusion was that where do we go from here? And that's very important. I'm sure in Syria, I know when I came here, I was just joking with my son and daughter that, well, I'm a Syrian refugee now. They were shocked, no doubt, but that was my expression. I visited Australia in just a few months before. I read my poems in Melbourne there. And there I also found that Indian Bengali and Bangladeshi Bengali, they united, they are arranging functions to promote Bengali language and literature there. I hope, and I do hope, this organization, I am very grateful to Subroto and his friends and others. I know very little about this organization. I know now. And I just, madam, may I read another poem in Bangla so that my friends can understand. After many days, I am getting the audience. It's about আত্মজীবনীর ভূমিকা। আত্মজীবনী লেখাই হয়নি আমার, লেখা হলে পর তো ভূমিকাটা শোনাচ্ছি। মেঘের গলা জড়িয়ে ঠাস করে চুমু দিয়েছিলাম, না আজও দিইনি, দিতে চেয়েছিলাম। পা টানছে কুমির, হাত ছিঁড়ছে বাঘ বাবাজি, আকাশটা যায় একটু ফাঁকা। আচ্ছা, আত্মজীবনীতে এর চেয়ে বেশি আর কি বা লিখতে পারতাম? Introduction to autobiography. I slapped a kiss with my arms around Cloud's neck. No, didn't. Not even this day, just wanted to. A cook's tugging at my feet, dear tiger staring down my hand. It is only the sky that is somewhat free. Well, in an autobiography, what else could I write more beside this? Thank you. Thank you, Poet Asa Chaudhary, for your inspiring speech and the recitation. The patriotism you expressed through your speech was really heart-touching. You also projected light on several historical events of our culture, which was also very pleasurable to share. Now I would welcome the Toronto Poet Laureate Anne Michaels. Dear audience, Anne Michaels is one of the major literary figures of Canada. She is a poet and novelist whose work has been translated and published in over 45 countries. Her books have garnered dozens of international awards, including the Orange Prize, the Guardian Fiction Prize, the Lannan Award for Fiction, and the Commonwealth Poetry Prize for the Americas. She is perhaps best known for her novel Fugitive Pieces, which was adapted for the screen in 2007, and is currently the Poet Laureate of Toronto. Please welcome Anne Michaels. It's a very, very great pleasure to be here, and it is an honor to be here. And I had the very great joy to be here last year at the first Writers' Conference. And the first Writers' Conference was very important, but I think the second Writers' Conference is even more important, because now we've done it twice, and now we have a tradition.
And so I'm very glad to be here and to see so many familiar faces. You are a remarkable community. You are committed, dedicated, enthusiastic, and you're working hard to celebrate and promote literary culture. Literature is the soul of a nation, the soul of a community. And as Toronto's Poet Laureate, I welcome you all as a vibrant and vital part of the national writing community. What you are accomplishing is the work of many, though I'd like to particularly thank Subrata Kumar Das for including the city in your planning for this event. You have a wonderful schedule tonight with wonderful speakers. And I'm very glad to see John Deegan and Mary Osborne and Iqbal Hassan, Ayesha Chatterjee will be here, Doyali Islam, I see, Parvez Chowdhury, Shakur Gomez, wonderful poets who will all be here to talk with you tonight. Today we are strengthening the bonds of community among generations, among languages, and among the Bengali, Canadian, and Toronto writing communities. The BLRC is doing amazing work, publishing bilingually. This work that you are doing is a model for every other community of writers in this country. You are making history by putting out these bilingual editions. And you are asserting that publishing bilingual texts is the way to grow the unique literature of Canada, making a place for readers and writers to create and discover themselves in this new literature. Literature is the home for all humanity. The world lives together in literature. And here you are, making something utterly unique and important, publishing bilingually a new literature that is Bengali, Canadian, Canadian, Bengali. This is a brilliant model, and I hope that other communities in Canada will follow your fine example. My congratulations to you and my thanks. And as the Poet Laureate, I would like to assist in any way that I can to help with these bilingual editions. And I know that John Deegan and Mary Osborne, we've talked about this, would be also very glad to help in this particular endeavor. It's so, so important. Your aims and your work are splendid. A huge congratulations to you and my best wishes. Ladies and gentlemen, we are moving towards the next part of today's conference. So now I would humbly request our honorable guests to take their seats in front of the stage. Now comes Shujit Kushumpal, the Executive Director of BLRC Sahitya Potrika, to conduct the inauguration of the second issue of our literary journal. I would like to mention that Shujit is a director of BLRC and the writer of an acclaimed book on W.B. Yeats. Let us welcome Shujit Kushumpal on stage. Thank you very much. Thank you very much. Thanks to all for coming over here and for not. And I would request Aditi Johid to please come over here and to proceed on. Thank you very much. Please don't forget to read the literary journal tonight. Thank you very much. দর্শক মণ্ডলী, উল্লেখ করে রাখতে চাই বিএলআরসি গত বছর তাদের একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ ঘটিয়েছিল। এবারের সম্মেলনে দ্বিতীয় সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা খেয়াল করে দেখব যে তাদের এই সাহিত্য পত্রিকাটিতেও বিভিন্ন কানাডার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি লেখকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এবার আমি কথা বলছি বেঙ্গলি লিটারেরি রিসোর্স সেন্টার অর্থাৎ বিএলআরসির সচিব, রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী ফাইজুল করিমের সঙ্গে। ফাইজুল করিম, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, বিএলআরসির বাঙালি লেখকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য আপনারা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? ধন্যবাদ।
NRB TV এবং আপনাকে বেঙ্গলি লিটারি রিসোর্স সেন্টার BLRC আমরা প্রবাসী বা কানাডিয়ান বাঙালি লেখকদের সংবদ্ধ করার জন্য আমরা প্রধান যে কাজটি করি প্রতি বছর, যেটা আজকে হচ্ছে রাইটার্স কনফারেন্স, যেটাকে আমরা বলি বেঙ্গলি রাইটার্স কনফারেন্স। এর মাধ্যমে আমরা সমস্ত কানাডিয়ান এবং বাংলাদেশি কানাডিয়ান যারা আছে তাদেরকে একত্রিত করে আমরা এরকম কনফারেন্স করি। আরেকটা কাজ আমরা করি, যেটা আজকেও এখানে হয়েছে, আমাদের প্রতি বছরই করি, সেটা হলো যে আমরা একটা বেঙ্গলি রাইটার্সের পক্ষ থেকে একটা পত্রিকা বের করি, সাহিত্য পত্রিকা আমরা বলি। এই সাহিত্য পত্রিকায় প্রায় অর্ধশতাধিক লেখক কবি তারা তাদের লেখা দেন। এর মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ হচ্ছে, তারা কি লিখছে আমরা জানি, তারা বাংলা ইংরেজিতে 2 ভাষায় লেখেন এবং সেটা আমরা প্রায় 300 থেকে 400 পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। এই দুটো উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা প্রথমত এই কাজগুলি করছি যাতে তাদের লেখা পাঠকদের কাছে পৌঁছে, এবং তার সাথে আমাদের নতুন জেনারেশন যারা আছে তারা ইংরেজি পড়তে পারলে তাদেরকে ইংরেজিতে দিচ্ছি, আবার বাংলা ট্রান্সলেট করে বাংলা ইংরেজি করে দিচ্ছি, ইংরেজি ট্রান্সলেট করে বাংলা করে দিচ্ছি। আর এই লেখাগুলি আমরা কানাডিয়ান রাইটার্সদের কাছে দিচ্ছি ও কানাডিয়ান পাঠকদের কাছে দিচ্ছি। এটাই প্রধানত আমরা এখন করছি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক কর্মসূচি আমাদের থাকবে। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এবার কথা বলছি BLRC অর্থাৎ বেঙ্গলি লিটারি রিসোর্স সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক, গবেষক এবং লেখক সুব্রত কুমার দাসের সঙ্গে। সুব্রত কুমার দাস, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, এই যে এই বিশাল আয়োজন, এই আয়োজনের উদ্দেশ্য কী? না, আপনারা জানেন যে আমি NRB টেলিভিশনে আগেও একবার বলেছি যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যানাডার বিভিন্ন প্রান্তে যে বাঙালি লেখকরা আছেন তাদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ তৈরি করা, বাঙালি লেখকদের সাথে ক্যানাডীয় লেখকদের সেতুবন্ধ তৈরি করা, এবং আমরা যারা প্রবীণ আছি প্রবীণদের সাথে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যারা লেখালেখি করে তাদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ তৈরি করা। এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবারের সম্মেলনে দর্শক সারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কজন কানাডীয় অবাঙালি লেখক রয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে বাঙালিদের আয়োজনে এই সম্মেলনে দেখতে কানাডীয় লেখক কবিরাও উপস্থিত রয়েছেন। BLRCর এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। BLRC আরও এগিয়ে যাক, এই প্রত্যাশা আমাদের। আমি আসমা হক, NRB TV।